Okay, last class we talked Dart map. Now we will see advanced queue and concept. Then next is actually Dart sorted collections splay tree set splay tree map. Okay, and these are a bit advanced concept. First we will see Dart queue and the concept. Okay, so let's create a file here. I'm going to create something called queue.dart. Okay, so let's write a main function. Okay, so before writing some code, let me explain what is actually a queue. A queue is actually a collection that follows FIFO. It's actually a collection that follows FIFO. You may heard about FIFO, first in first out annalana FIFO ennu parayunnathu. That means queue like ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും എന്ത് ഫസ്റ്റ് ക്യൂ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡാട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ നമ്മൾ ഡാട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഫ്രം എ പാക്കേജ് കോൾഡ് കളക്ഷൻസ്. ഡാട്ടിലെ കളക്ഷൻസ് എന്നുള്ള പാക്കേജിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അതിലാണ് എന്തുള്ളത്, ക്യൂ എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഉള്ളത്. ദെൻ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ലിഫോ എന്നുള്ള അതായത് സ്റ്റാക്ക് ലൈക്ക് ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എന്തിൽ കൊണ്ടുവരാം, ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനൊരു റിയൽ വേൾഡ് സെനാരിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും എന്ത്, ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം ആൾക്കായിരിക്കും ആ സർവീസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, എ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ എ കഫറ്റേരിയ. ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിയൽ വേൾഡ് സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂ എന്ന് ഒന്നുകൂടി റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി എ കളക്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് FIFO. Then Dart provides it via queue class. That means you have to import the collection package. Then you can also simulate LIFO. That means stack like behavior നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഡാട്ടിലെ ഡാർട്ട് collection. Okay, you have to import this package. Then അതിനുശേഷം നമുക്ക് queue define ചെയ്യുന്നത്, you can use the queue class. I told you can define the queue class. You have to mention the type of elements in that queue. I'm going to have a numbers queue, and that is equal to, you can use this syntax. Okay, and you have to mention the type. Okay, we just created an instance of that queue class. Okay, നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ദിസ് മീൻസ് യു ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ക്ലാസ്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ യൂസ് നമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് അവർ ക്യൂ, numbers dot add. Because elements are integer, you can pass elements into this queue. Okay, let me add one element. Then you can have numbers dot add all. Okay, and add all expects an iterable, so you can pass like this. Okay, and നമ്മളിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ print numbers. Okay, then ഇത് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to call the dot compiler, then the file name queuee. Okay, file name. Okay, then you will get the queue like this, and you can check the type of this thing. And for checking the type, you can use runtime type, and this is actually a list queue of type integer. Okay, because elements are integer. And this is how you define a queue or declare a queue. And we just used create an empty queue, and this is actually going to create an empty queue, and it supports any type. And ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇൻറ്റീജർ ആണ്, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ടൈപ്പുള്ള എലമെൻറ്റും ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദിസ് ക്യൂ. എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂവിലേക്ക് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 78 എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ആഡ് അറ്റ് ദ എൻഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻഡിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ക്യൂ റിയൽ വേൾഡ് ക്യൂവിൽ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളതിൻ്റെ അറ്റത്തായിരിക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആൾ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അറ്റ് ദ എൻഡ്. ദെൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഡോട്ട് ആഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് സം എലമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, numbers dot add last. Okay, you can add element at the last. Okay, and these are the basic operations. Then how can you remove some element? How can you remove some element from the queue? And you can use numbers dot, like we used in list and map, you can use remove. Okay, and you can use remove, use remove and pass a particular element, and that will remove that element from the queue. Also you can have numbers dot remove first, and this will remove first element. Okay, then നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാം, numbers dot remove last. Okay, and this will remove the last element. Okay, and this is the basic operations of a queue. Then simply how can you access element, because queue എന്ന് പറയുന്നത്, and queue does not support random indexing like a list. Okay, and queue എന്ത് ചെയ്യില്ല, it won't support random indexing like list. And അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഐട്രേഷൻ. നമുക്കിതിനകത്ത് എലമെൻ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് getter actually. So you can, if you want to get an element, you can have numbers dot first, that will give you the first element. Then ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, and print numbers dot last element. Okay, and ഈ ക്യൂവിൽ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ for var I in numbers. Okay, let's have something like this. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ്, നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തും, നമ്മൾ സിംപ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, ഐ എന്ന് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ പാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓരോ എലമെൻറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ്, നമ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആക്സസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ, നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിനകത്ത് നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തു. അതായത് എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡറിൽ വരണം, ആദ്യം വന്ന ആൾ ആദ്യം വരണം, ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഫിഫോ ബിഹേവിയർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ ഡിഫൈൻ എ ക്യൂ വൺസ് അഗെയിൻ. ക്യൂ, okay, the type is, let's define something different. Okay, string എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ. then this is actually a list, a queue of task ആണ്. then you have to create an instance and you have to mention the type here like this. Okay, I just missed an string. Okay, and put a semicolon. You just created an instance of task. then I can have task dot add all and just pass an iterable, and the first task is task 1 comma task 2 comma task 3. We have 3 tasks in this queue, and I want to access this like a FIFO order, first in first out, like in a queue in a supermarket checkout. So let's have the while loop. We haven't learned about loops, don't worry, I'll explain that thing. Okay, and I'm going to access the while loop. then task dot is not empty. I'm going to check
the queue has elements, and if that is the condition, then print processing, then which task, ഏത് ടാസ്ക് നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാണ്, സ്ട്രിങ് ലിറ്ററലാണ്. ടാസ്കിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, റിമൂവ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പുട്ട് എ സെമിക്കോളൻ. Let me run this, and I think I misplaced a semicolon. Okay, now let me run this. Now you can see processing task 1, processing task 2, and processing task 3. Okay, and ഇതാണ് എന്ത് FIFO ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് നേരെ LIFO ഓർഡറിങ് കിട്ടണമെങ്കിലോ, LIFO ഈ ഓർഡറിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേ കാര്യം ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ വൈൽ ലൂപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് റിമൂവ് ദിസ് തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ടാസ്ക് 1. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ടാസ്ക് is not empty, and it is actually not task dot remove last. That is okay. Then what is the issue? Okay, let me comment this out, because already it removed everything, and that task list is empty. No, not list, it's a queue. Now you can see it is accessing the 3 first, 3 2 1, that is the order. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബിഹേവിയർ എന്തായി മാറി, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി LIFO, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാക്ക് ലൈക്ക് ബിഹേവിയർ ആണ്. ദെൻ ഇനി ഇതിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ എഴുതി, ഇത് എം ടി ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി, ഈസ് എം ടി, ഈസ് നോട്ട് എം ടി, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ എ bool value. Then you can obviously you can check the length of this thing and print, you can call the task queue, then you can have length, and that will give you how many elements are there. Then നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റും ഡോട്ട് ലാസ്റ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കളക്ഷനാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ആൻഡ് Dart provides the queue class for creating a queue. You have to create an instance of queue, and don't forget to mention the type here. Okay, then you can use the add method to add an element into the queue, or you can use add all. Then you can obviously you can check the type, and then you can access element by something like this, addFirst, addLast, and this is not accessing, this is actually adding element. This will add at the end, and this will add at the first, and this will add at the last. Then you can remove by passing an element. That means it will find this element and remove it, or you can use removeFirst and removeLast. Okay, then നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് വോണ്ട് സപ്പോർട്ട് റാൻഡം ഇൻഡെക്സിങ് like list. So you can use numbers.first and numbers.last to get the elements. Then you can obviously run a for loop to print all elements. And പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ FIFO ബിഹേവിയറും LIFO ബിഹേവിയറും എഫക്റ്റിൽ വരുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ it's very straightforward. First we are going to check whether this has elements. Then we are going to access element or removing element from removeFirst. Then ആൻഡ് അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് LIFO എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കിയത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ order processing system, let's try that. Let me create a new file, order_processing.dart. Okay, so we have something like this. Let me write a queue here. No, main function. Then ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡോട്ട് കളക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് we have a queue like this. We have a queue of type string that is for storing your orders. Okay, then ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓർഡർ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ സിംപിളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓർഡർ ആഡ് ചെയ്തു. Okay, now you have order 1, order 2 and order 3. So which is the behavior you want? The order 1 is to be processed first, so that is first in first out. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വൈൽ ലൂപ്പ് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർഡേഴ്സ് ഡോട്ട് ഈസ് നോട്ട് എംപ്റ്റി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു പ്രിൻറ്റ് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോസസ്സിങ് ഡോളർ ഏത് ഓർഡേഴ്സ് ക്യൂവിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, റിമൂവ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ FIFO ബിഹേവിയർ. ദെൻ ഓക്കെ, ഞാനിത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ ദിസ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓർഡർ അണ്ടർസ്കോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ഓർഡർ അണ്ടർസ്കോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡോട്ട് Dart. Okay, now you're going to get order 1 is processing and order 2 is processing and order 3 is processing. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ്, അതായത് FIFO സിസ്റ്റമാണ്. ദെൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു സെനാരിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസറിലെ ബാക്ക് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന പേജ് കിട്ടും, തൊട്ട് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന പേജ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ക്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഹിസ്റ്ററി, യുവർ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി. ആൻഡ് വി ആർ ആക്ച്വലി സേവിങ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോയ പേജുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഈ ക്യൂവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോം പേജിലായിരുന്നു. ദെൻ വി ജസ്റ്റ് മൂവ് ടു പ്രൊഫൈൽ. Then we are now in settings page, and if you press the back button, you are actually removing this thing, remove last. Then you are in profile page, and from here you are removing this profile page. Now you are in home page. That is what I want to achieve. So you can use a while loop, while history dot is not empty, and check ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. Then എന്ത് ചെയ്യണം, we have to print what, and it is actually history. So going back to dollar and history dot remove last and put a semicolon. And ഇത് ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പേജിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് സെയിം ഫയലിനെ കോൾ ചെയ്തു. Now you can see going back to settings, okay, then going back to profile and going back to home page. ഓക്കെ, സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. Like your customer support ticket, and that is actually a FIFO. Customer support ticket എന്ന് പറയുന്നത് FIFO ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വന്ന ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ക്യൂ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എന്താണ് ക്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം.